So whenever you're ready. Yeah, I'm just waiting for the transmission to start, or how should I say that? Okay, here we go. It started. And you'll have to speak up. Здравствуйте, дорогие друзья. Вижу, что начался прямой эфир. Меня зовут Екатерина Самойлова, я официальный представитель села Рейчела в России. Сегодня у нас вебинар с селом Рейчелом, американским автором книг и ченнелером, с ответами на самые животрепещущие вопросы. И позвольте мне представить Села. So, Sel, welcome to this session, and thank you so much for taking the time to answer everyone's questions about what's going on in the world. It's a pleasure to be here and welcome everyone. Это наслаждение быть здесь, и добро пожаловать всем. So I will start with explaining our plans for this year in Russian. И я начну сначала, прежде чем мы продолжим с вашими вопросами, с анонса о том, что СЭЛ в ближайшее время будет проводить, уже в этом месяце начнет проводить целую серию семинаров, самых популярных и в том числе новых семинаров. Позвольте мне поделиться этим расписанием. Обычно в это время он приезжал в Россию, но последние годы по известным причинам это было невозможно, поэтому они все проходят в онлайне. Итак, 25 августа в четверг пройдет семинар «Как наладить связь с духовными наставниками». Я задам сейчас целый вопрос по этому семинару. Следующий вопрос, который у нас есть. Чему научатся участники этого семинара по итогам? So, Sal, talking about the workshop, about how to create connection with the spirit guides, what will participants learn and receive by the end of this workshop? Well, first of all, we all have spirit guides, but most of us are not aware of them. Ну, во-первых, у нас у всех есть духовные наставники, но большинство из нас их не осознают. Every spirit guide or group of guides broadcasts on a certain frequency. Каждый духовный наставник или группа существ передает свою информацию на определенной частоте. And so in order to tune in to a particular group or individual spirit guide, you must learn how to tune to the frequency of that being or beings. И для того, чтобы настроиться и пообщаться с тем или иным своим духовным наставником или группой существ, необходимо научиться настраиваться на ту или иную частоту. And there are a few step-by-step things you can do to assist yourself in tuning to those frequencies. И есть пошаговые рекомендации, шаги, которые вы можете предпринять для того, чтобы научиться настраиваться на своих наставников. Now, we are going to give some background information on the types of spirit guides. Также мы дадим базовую информацию о типах духовных наставников. And how to recognize the level of vibration of various spirit guides. И о том, как определять уровень вибраций тех или иных духовных наставников. So you can expect to become more knowledgeable of spirit guides in general, as well as some tools for connecting with your spirit guides. И поэтому вы сможете быть более проинформированными о том, в целом о духовных наставниках и также о том, как с ними сонастраиваться. And there are very specific things you can do to determine the level of vibration of the spirit guides that you are bringing through. И есть очень конкретные вещи, которые вы можете делать, чтобы определить уровень вибрации духовных наставников, чтобы с ними общаться. So a very common question would be, well, somebody's claiming to be Lord Sananda. How do I know if it's really Lord Sananda? Очень распространенный вопрос, например, таков. Кто-то пришел и говорит, что это Господь Сананда, но как я могу быть уверен, что это действительно так? So we'll talk about what we call energy signatures and how to tune in to specific energy signatures of guides. Поэтому будем говорить о том, так называемых энергетических подписях и о том, как настраиваться на энергетические подписи
разных наставников. And the workshop will, of course, include my spirit guides speaking through me. И, конечно, семинар будет включать ченнелинг от моих духовных наставников. And we may talk briefly about the difference between conscious channeling and trance channeling. Мы также, возможно, кратко поговорим о разнице между сознательным ченнелингом и трансовым ченнелингом. And so that after the workshop, you'll have a clearer picture of whether conscious channeling or trance channeling is for you. И после этого семинара вы будете хорошо понимать, насколько вам подходит сознательный ченнелинг или трансовый ченнелинг. Okay, thank you, Sal. We'll go to the next one. Далее, 1 сентября, в четверг, будет новый семинар «Ваша иммунная система». И вопрос, который касается этого семинара, который у нас есть, это о чем конкретно будет идти речь. So, Sal, about your new workshop about the immune system, what is it about? Well, the immune system is very poorly understood. Иммунная система очень плохо понята. And viruses are also poorly understood. Так же, как и не поняты вирусы. The truth is, we have over 150 different viruses in our bodies at any given time. У нас в теле в каждый момент времени существует порядка 150 различных вирусов. And so the question is, why aren't we constantly sick? И таким образом возникает вопрос, а почему же мы не болеем постоянно? And of course, the short answer is because we have an immune system. И, конечно, короткий ответ – это потому, что у нас есть иммунная система. So what we really need to know is how do we keep our immune system at a high level so that we never get sick? И то, что нам действительно важно понимать и знать, это то, как поддерживать свою иммунную систему на высоком уровне, чтобы мы никогда не болели. So we'll talk about all the different components of the immune system and how to keep it at a high level beyond a certain threshold level. И мы будем говорить о разных компонентах поддержания иммунной системы, того, чтобы держать ее выше определенного необходимого уровня. And you've probably heard that over 80% of all illness is emotionally based. И вы наверняка слышали, что порядка 80% заболеваний основаны на эмоциях. And so we will spend some time exploring the relationship between emotions and the immune system. И мы также уделим часть времени исследованию взаимоотношений между иммунной системой и эмоциями. As well as the core negative beliefs that impact the immune system. И также между коренными негативными убеждениями, которые влияют на иммунную систему. And there'll be some practical information such as which nutrients should you take and things like that. И будет практическая информация, в том числе, какие можно принимать дополнительные добавки и так далее. We're not going to spend a lot of time on the nutrition aspects because you can find that information other places. Мы не будем очень много внимания уделять питанию, потому что эту информацию вы можете найти в других источниках. We like to present information that you're unlikely to have received from other sources in the form that we presented in. Мы будем предоставлять ту информацию, которую вряд ли вы получали где-либо еще, в той форме, в которой мы будем ее презентовать. In other words, the immune system is like a puzzle, and there's different pieces that need to be fitted into the puzzle. Другими словами, иммунная система подобна пазлу, и есть отдельные определенные кусочки, которые необходимо собрать в этом пазле. And different teachers may have different pieces of the puzzle. And so our goal in this workshop is to put the pieces together so you can see the big picture. И у разных источников информации есть разные частички этого большого пазла, и наша задача объединить их в единое целое. We're not going to be giving medical advice or diagnosing or prescribing anything. Не будет медицинских советов, диагностик или прописанных медикаментов. But we will give step by step how to build your immune system.
Но мы дадим пошаговые рекомендации, как именно развивать свою иммунную систему. Окей, thank you. Mhm. Мы идем дальше. И 8 сентября, также в четверг, будет следующий семинар «Интеграция души». Это один из самых любимых моих, в том числе, семинаров. И вопрос следующий. Это обновленная версия семинара, не та, что в записи, или или это повторение. So the question is about the workshop on soul integration. Is it going to be the same workshop or is there any difference? The same as in Soul recording. integration is a very complex topic. Интеграция души — это очень комплексная, объемная тема. And what's in the book and what has been taught in previous soul integration workshops is only part of the information. И то, что находится в книге «Интеграция души», и то, что преподавалось в предыдущих семинарах, это только часть информации. So every workshop is different. Basically, my guides tune in to each audience. И таким образом каждый семинар по этой теме получается другим. По большому счету, мои наставники настраиваются на каждую аудиторию. It's always an interesting challenge when you have beginners and advanced students in the same classes. Это всегда очень интересный вызов, когда в одном и том же классе есть и новички, и уже продвинутые студенты. How do you make it interesting and informative to those who have been following this work for many years? Как его сделать интересным и информативным для тех, кто уже изучал это несколько лет? And how do you reach out to newcomers so that they don't get lost with all of the advanced complexities? И как одновременно донести информацию до новичков, чтобы они не потерялись во всех более сложных деталях? And my guides have an amazing ability to resolve those two issues. И у моих наставников есть удивительная способность гармонизировать эти два вопроса. So if you are an experienced soul integration practitioner and you've attended all the workshops and read the book, То есть если вы уже опытный практик интеграции души и уже посещали семинары и прочитали книгу, you will get some review that is necessary. у вас будет какое-то повторение, которое также необходимо, But you'll still get some new information, and you may get quite a bit of new information. но вы также получите новую информацию и даже немало новой информации. And we are going to be refining the material. We'll be rewriting the book with some of the refinements. Мы также планируем обновить книгу некоторыми уточнениями. For example, in the early workshops, there's only two soul modes that are discussed, and that's division and fragmentation. Например, в первой книге мы описываем лишь только два модуля. Это разделение души и фрагментация души. In the later workshops, we begin to introduce the idea of soul extensions. А в более поздних семинарах появляется информация о расширениях души. There will be more emphasis in the upcoming workshop on how to keep your soul integrated and not allow it to become fragmented. Также будет информация в новом семинаре о том, как поддерживать свою душу целостно интегрированной и не позволять ей фрагментироваться. In the previous workshops, it's been mostly information about what is soul fragmentation, how does it work. А в ранних семинарах скорее фокус был на том, что такое фрагментация души, как это все работает. And there hasn't been that much emphasis on the solutions. И не было так много фокуса на решениях. So there's going to be more emphasis on how do we keep ourselves integrated on a day-to-day basis. Поэтому фокус теперь больше на том, как держать себя в интегрированном состоянии день ото дня.
It's really important that these workshops are practical, that there are tangible things you can do every day to keep your vibration up and to keep your soul integrated. Это очень важно, что эти семинары очень практичны, конкретные рекомендации повседневные о том, как поддерживать высокие вибрации и как поддерживать свою целостность и интегрированность. So we may take a brief look at energy dynamics and go a little bit beyond the energy dynamics workshop we gave a few years ago. Мы немножко также заглянем в энергетическую динамику, но пойдем дальше, чем семинар по энергетической динамике, который мы проводили несколько лет назад. We live in a mostly negative world. Мы живем в мире, наполненном негативностью. And so it's difficult to stay in a high vibration when you're interacting with negative people. И таким образом сложно поддерживать высокие вибрации, если необходимо взаимодействовать с негативными людьми. So we will look at how you can maintain your high level of vibration when you're in a negative environment. Поэтому можем взглянуть на то, как мы можем поддерживать высокий уровень вибраций, даже находясь в негативном окружении. So the theory will be a short part of the workshop. Теория будет малой частью семинара. So it's not going to be, the whole day just dealing with levels of vibration, which you've already read about in the book and stuff like that. То есть мы не будем весь день заниматься описаниями уровней вибраций, то, о чем вы уже читали в книгах. And of course, every workshop depends on the participants and the quality of the questions. И, конечно, каждый семинар также зависит от участников и от качества вопросов. So we encourage everyone participating to come up with challenging questions. Поэтому мы поддерживаем, вдохновляем всех, кто участвует, приходить с сложными, глубокими вопросами. For example, can you explain what a partial soul transfer is? Например, можете ли вы объяснить, что такое частичный трансфер, перенос души? In all the workshops we've done, I don't think that question has been adequately answered. Во всех семинарах, которые мы проводили, я не думаю, что на этот вопрос мы действительно адекватно отвечали. So there's a lot more for students to learn on the subject of soul integration, even if you've been to all the workshops and read the book 5 times. Поэтому есть еще огромное количество тем, которые можно изучать в контексте интеграции души, даже если вы прочитали книгу 5 раз и были на абсолютно всех семинарах. Okay. Wonderful, thank you. Переходим к следующей части, и 15 сентября в понедельник будет семинар «Как создать жизнь, своей, мечты». So about the next workshop. Да, и вопрос касательно этого семинара звучит следующим образом. Кому можно рекомендовать этот семинар? So about the workshop, how to create the life of your dreams. Who do you think it's suitable for? Who can you recommend it for? I recommend it for anyone who's creative. Я рекомендую этот семинар для любого человека, который творческий. And since we're all creative, powerful, creative, spiritual beings, then really it's for everyone. Ну и поскольку мы все обладаем творчеством, мы все могущественные творческие духовные существа, то таким образом это может подойти любому человеку. But it's especially for visionaries and those who are wanting to actively help other human beings. Особенно он ценен для визионеров, для тех душ, которые активно хотят помогать людям, другим человеческим существам. The highest occupations in life are those that provide service to humanity. Самые высокие типы занятости в жизни — это те, которые создают служение для других. So if you ask yourself every day, how can I be of the highest possible service today? Если вы будете задавать себе вопрос каждый день, как я могу быть в максимальном служении сегодня,
and then you get quiet and listen to your higher self for the answer, И затем вы успокаиваетесь и прислушиваетесь к ответу своего высшего «Я». you will find that it's very similar to saying to higher self, how can I create the life of my dreams? То тогда вы можете обнаружить, что это очень похоже на вопрос своему высшему «Я», как я могу создать жизнь своей мечты. Maybe your dream includes living in a peaceful world. Может быть, ваша мечта включает жизнь в мирном сообществе, на мирной планете. And we know that holding that vision does move humanity towards peace. И, конечно, удержание этого образа, этого желания действительно приближает человечество к миру. It's a process. It may take a long time to get to total peace. Это процесс, конечно, требуется время для того, чтобы приблизиться к полному миру. But we're not concerned with how long it takes. Our concern is to be an instrument of peace. Но нас не столь беспокоит, сколько времени это занимает. Наша задача быть инструментом его проявления. And so the question is, what can I do to create the maximum amount of peace in and around me? И тогда мы задаемся вопросом, что я могу сделать, чтобы создать максимальное количество мира внутри и вокруг себя. And I keep coming back to the affirmation, I am a powerful, creative, spiritual being. И я продолжаю возвращаться к аффирмации. Я есть могущественное, творческое, духовное существо. If you truly know that, then all of your actions are going to be in alignment with that truth. Если вы действительно это знаете, то тогда все ваши действия будут выстроены с этой истиной. You're going to align your activities, your subconscious mind, and your ego. Вы сможете выстроить свои активности вместе со своей душой, со своим подсознанием, со своим эго. With the thought, if I am a powerful, creative, spiritual being, how do I wish to express that in the world? С мыслью, что если я являюсь могущественным, творческим, духовным существом, то как я могу это выразить в мире? How do I want my personal relationships and business relationships to be? Как бы я хотел, чтобы мои личные бизнес-взаимоотношения проявлялись? So the question of how can I be of maximum service is directly related to how can I create my dream life. Поэтому вопрос, как я могу наилучшим образом служить миру, напрямую связан с тем, как я могу создать жизнь своей мечты. Now, the more traditional way of looking at that might be, well, my dream life is sitting on the beach drinking a cocktail. Более традиционный способ взгляда на это название — это как сделать так, чтобы я мог жить на пляже и пить коктейль. And we're not saying that's wrong to have that as one of your activities. И мы не хотим сказать, что это неправильно реализовать это как часть своих активностей. But what you're really desiring is the peace of mind that you think the cocktail on the beach is going to bring you. Но что мы действительно хотим, чтобы вы к чему стремлялись, это то состояние мирного ума, которое возникает, когда вы сидите на пляже и пьете коктейль. So it's important to realize that your happiness does not depend on what other people do, say, think, or feel. Важно осознать, что ваше счастье не зависит от того, что делают, думают, чувствуют другие люди или говорят. So your dream life may include harmony among you and others. Ваша жизнь мечты может включать гармонию между вами и другими. But it should not be overly specific, such as my dream life is my mother-in-law loving me. Но вы не можете создавать конкретных условий, таких, что моя жизнь мечты — это когда моя свекровь или теща меня любит. That's a misunderstanding of the idea. Это непонимание идеи. So like all things in life, it begins with the quality of your consciousness.
Как и со всеми вещами в жизни, все начинается с качества вашего сознания. And most people don't know what they really want. И большинство людей не знают, чего они на самом деле хотят. So getting clear on what is your true dream, what is your vision, that's important. Поэтому ясность насчет того, что действительно является вашей мечтой, вашим видением, это важно. So without getting too basic, we may take a quick look at purpose and mission and how to formulate your purpose and mission. И чтобы не говорить о слишком базовых вещах, мы можем сказать, что важно взять и взглянуть на вашу миссию, предназначение, на то, какую форму они обретают. As well as how to move through the blockages to creating your dream life. И также то, как преодолевать блокировки в процессе создания вашей жизни мечты. Окей, thank you. Это семинары, которые будут проходить в дополнение к курсам исцеления временных линий. Это основное обучение, которое проходит у СЭЛа. Это сертификационный курс, методики, которая позволяет исцелять прошлые жизни, вообще прошлый опыт. И также в декабре будет преподавательский курс, который, есть 3 ступени, и преподавательский курс, на который, чтобы обучать этой технике, нужно пройти все 3 ступени. Если будут еще вопросы, можете спрашивать в чате. Светлана Чурилова там будет рада на все вопросы ответить. А сейчас переходим к тем вопросам, которые у нас были на сегодняшний эфир. Что самое важное для людей этой осенью в плане роста духовности? So, Sal, we're going to questions now. And so what do you think is the most important for people this fall in terms of spirituality? Well, the most important thing is to put into practice the principles that most of you have been studying. Самое главное – это начать практиковать или продолжить практиковать в реальной жизни те принципы, которые вы изучали. And I want to keep coming back to the basic affirmation, I am a powerful, creative, spiritual being. И я продолжаю возвращаться к аффирмации «Я есть могущественное, творческое, духовное существо». And you can extend that affirmation and include world conditions. For example, I'll give an example. Вы можете расширить эту аффирмацию и включить в нее мировые процессы. Я дам пример. I am a powerful, creative, spiritual being when there is a war going on. Я есть могущественное, творческое, духовное существо, даже когда идет война. I am a powerful, creative, spiritual being when I'm experiencing financial challenges. Я есть могущественное, творческое, духовное существо, даже когда приходят финансовые затруднения. I am a powerful, creative, spiritual being when my loved one has a chronic health condition. Я есть могущественное, творческое, духовное существо, когда мой любимый человек болеет чем-то. So you take your challenges that you may be facing as you go into the last part of this year. То есть вы берете те вызовы, которые могут происходить в продолжении этого года, and you apply this truth to those conditions. и вы применяете эту истину к этим обстоятельствам. As a powerful, creative, spiritual being, how do I respond to the chronic health condition of my loved one? Как могущественное творческое духовное существо, как я откликаюсь на ситуацию болезни моего любимого человека? Or how do I respond to economic recession in most countries? Или как я реагирую на экономическую рецессию во многих странах? So you need to apply higher spiritual truths to practical situations in your life. Таким образом, вам необходимо применить высшие духовные истины в практических ситуациях вашей жизни. Another important factor going into the fall, the weather's getting colder,
Many countries are wondering how they're going to stay warm this winter. И, например, позже, когда будет становиться холоднее, и в многих странах идут вопросы, как они будут обогреваться этой зимой. Maybe the television is sending out vibrations of fear about, oh, there's not going to be enough fuel to keep people warm. И телевидение продолжает запугивать людей, что будет недостаточно топлива, чтобы было тепло. Of course, that's not true if you look objectively. Конечно же, это неправда, если смотреть объективно. But it puts a lot of people into fear, and those fear vibrations are floating through the astral planes. Но все же это заставляет людей испытывать страх, и эти вибрации страха циркулируют в астральных планах. Or maybe they're going to be pushing the idea that World War III is just around the corner. Или, может быть, они собираются давить на идею, что вот начнется Третья мировая война. And everybody's trembling in fear, waiting for a bomb to drop on major cities. И некоторые трясутся от страха, ожидая, что на большие города упадут бомбы. So learning to recognize when you are in an environment of fear and how to protect yourself from that environment. То есть важно осознавать, когда вы находитесь в окружающей среде, наполненной страхом, и то, как себя защищать от этого страха. So the latest economic prediction for the fall is a contraction of about 5%. Последнее экономическое предсказание для осени – это в контексте экономики, это сжатие экономики примерно на 5%. That's a worldwide average of all the countries. Это средний показатель по всем странам. Now, some countries, such as Russia, may not experience a significant contraction. Но некоторые страны, такие как Россия, могут не испытать значительного сжатия, Because you have a lot of your own natural resources, поскольку у вас есть много собственных естественных ресурсов, природных but ресурсов. many of Russia's trading partners may be going through shortages and financial challenges. Но многие партнеры России, которые нуждаются в этих ресурсах, партнеры по трейду, могут испытывать нехватку тех или иных ресурсов. So in some cases, there may be periodic shortages of some items during the winter. Поэтому могут быть небольшие краткосрочные нехватки в течение зимы. So it's common sense, not coming from fear, but coming from common sense, to have a few basic supplies stored up. Поэтому это здравая мысль иметь какие-то свои личные запасы. So listen to your inner guidance. If your inner guidance says to store more food, then listen to your inner guidance. Прислушивайтесь к своему внутреннему руководству, внутренней мудрости. И если ваша интуиция подсказывает вам создать дополнительные запасы еды, прислушайтесь к этому. Let's move to the next question. Окей, переходим к следующему вопросу. Ковид остался на планете надолго или исчезнет? So what do you think about COVID? Is it staying for a long time or is it going away? Well, first of all, the COVID-19 is a member of a family of coronaviruses. Ну, во-первых, COVID-19 – это один из семьи коронавирусов. It does mutate frequently and will continue to mutate frequently. Он мутирует часто и продолжит мутировать. And every time it mutates, typically it gets less virulent. И обычно по мере мутации он становится менее заразным. But a bigger issue is the immune system of human beings. Но гораздо большая причин, гораздо больший вопрос – это иммунная система людей.
There are numerous reasons why the average human being has a lower immune system. Есть огромное количество причин, почему в среднем у человека снижен иммунитет. GMOs, pesticides, electromagnetic radiation. ГМО, пестициды, электромагнитное излучение. And then there's the inappropriate targeting of certain spike proteins. И также есть неправильное целевое. Let me translate what that means. Yes, please. I have hard time. Certain vaccines target specific sequences of viral material. И также некоторые вакцины ставят своей целью определенные последовательности вирусов. And they boost the immune system for that specific configuration. И они стараются поддержать иммунную систему для определенной конфигурации. But they do not provide defense against other configurations of the same virus. Но это не работает на другие конфигурации. And as a result, the overall immune system actually gets weaker. И в результате, в общем, иммунная система становится слабее. It's like all of the system resources are going to one node in the system, and those resources are not available to the other nodes in the system. Это подобно тому, как все ресурсы направляются в одну точку, но все остальные точки, им не хватает ресурсов. And so those who are heavily vaccinated actually have lower immune systems than those who are not vaccinated. Таким образом, те, у кого было много разных вакцинаций, на самом деле имеют более сниженный иммунитет, чем те, у кого их не было. So this is one of the reasons why we're doing a workshop on the immune system, because if you have a high enough immune system, then you don't have to worry about any of this. Именно по этой причине мы будем проводить семинар по иммунной системе, чтобы лучше понимать, как это работает. If you do manifest symptoms of a coronavirus, it'll be nothing more than like a common cold. И если у вас даже и будет коронавирус, то симптомы будут простыми, как у обычной простуды. But if you have pre-existing conditions such as diabetes or heart disease, then anything, including coronaviruses, can be deadly. Но если у вас есть другие, более сложные ситуации со здоровьем, такие как проблемы с сердцем или диабет, то любой вирус, включая коронавирус, может быть более опасным. So we predict there will be at least a couple of variants that'll pop up during the fall and winter. А мы предсказываем, что будет еще пара новых вариантов, которые появятся в течение осени и зимы. And possibly a new virus that will show up. И также возможно появление нового вируса. Many of these viruses are not actually new, but they seem to be new. Большинство этих вирусов на самом деле новыми не являются, они кажутся новыми. Because of the immune system failure of humanity. Они кажутся новыми из-за того, что иммунитет у человечества снижается. Things that you used to simply ignore are now getting you sick. Те вещи, которые вы раньше игнорировали, и они вас не трогали, теперь могут начинать влиять. Unless you're taking good care of yourself. Кроме случаев, если вы хорошо о себе заботитесь. So this is a huge topic. I don't want to spend much more time on it. Это огромная тема, я не хочу на нее тратить слишком много времени. So, Sally, does that mean that it will stay? It's still going to be around. There's still going to be people getting COVID, or what is called COVID. Да. Отвечая на вопрос, будет ли он сохраняться, да, он будет оставаться, по-прежнему будут люди, которые будут... But as the founders have stated over the years, the real issue is people's inability to raise their vibration.
Но, как основатели говорили год за годом, настоящая причина — это неспособность людей в достаточной степени понимать свои вибрации год за годом. The planetary vibration is changing, and many souls are not adjusting and aligning with the new vibrations of Earth. Вибрации Земли меняются, и не все души сонастраиваются в достаточной степени с этим ростом вибраций. And so this is the real issue, which is detailed in some of the earlier books. Это истинная причина, и она описана в более ранних книгах. It states in the Earth Changes and Beyond book that up to half of humanity could exit the Earth due to immune system failure. В книге «Изменение Земли», например, сказано, что до половины человечества может выйти с планеты, развоплотиться в результате сбоя иммунной системы. And by the year 2030, and in some predictions, it states that the population of Earth could drop to as low as 2 billion. А в некоторых предсказаниях, в книгах моих сказано, наших сказано, что к 2030 году популяция Земли может потенциально снизиться до 2 миллиардов. So the real issue is how to keep your immune system up so that you don't catch these various viruses that are going around. Таким образом, главный вопрос — это как поддерживать свою иммунную систему, чтобы не подцепить эти вирусы, которые ходят вокруг. So let's continue with the questions. Окей, давайте продолжим с вопросами. А потопы в ближайшее время будут и в каких странах? Will there be floods in the nearest future and in which countries? Okay. Yes, the answer is yes, there will be floods. Ответ — да, будут потопы. And some of them may be in the northern and eastern portions of Europe. Некоторые будут в северных и восточных частях Европы. Right now, many of the rivers are at record low levels. В настоящее время многие реки находятся в крайне низком уровне. But we do anticipate that in the spring of next year, there will be some floods on the major rivers of Central and Northern and Eastern Europe. Но мы ожидаем, что весной уже будут серьезные потопы на главных реках Северной и Восточной Европы. In some parts of Eastern Europe, there may be a cold spell in November and December. В некоторых частях Северно-Восточной Европы может быть очень большой мороз. Followed by unusually warm weather in January and February of next year. После чего может последовать необычно теплая погода в январе и феврале следующего года. And this would result in rapid snow melt, which could cause rivers to flood. И в результате будет быстрое таяние снега, которое может вызвать потопы. The countries of Poland and Czech Republic and possibly into the Baltic area are some of the areas where this may occur. Польша, Чехия и Балтийский регион — это те страны, где возможен подобный сценарий. Including the western parts of Ukraine. Включая восточную часть, западную часть Украины. Possibly the northern part of Hungary. И, возможно, север Венгрии. And then later in next spring, there could be a flood in parts of Germany. А позже весной может быть потоп в некоторых частях Германии. And we do foresee for the western part of Russia a lot of variation in temperature. А также мы предвидим очень большой разброс температуры в России. For example, temperatures that vary from plus 20 to minus 20 during the winter months. На западе России. Например, температуры, которые могут переходить из плюс 20 до минус 20 в зимние месяцы.
where the typical range might be 0 to -10, and now we're +20 to -20, a much bigger range. Например, в регионах, где обычно зимой от 0 до -10, теперь может быть +20 до -20. And for other parts of the world, there are droughts and fires in some places. А в других частях мира могут быть засухи и пожары в некоторых регионах. And when the winter rainy season hits those places that are eroded by wildfires, И когда сезон дождя накроет регионы, которые будут подвержены, you may have sudden flash floods in burned areas. то могут быть потопы в этих регионах также. So yes, there will be some floods. Also parts of Africa and China and Southeast Asia, there will be some periodic floods. Так что да, потопы стоит ожидать, и также в некоторых частях Африки, в Китае и в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. We see an earlier than usual monsoon season in the India and surrounding areas. Мы предвидим более ранний сезон монсун в Индии и окружающем регионе. And then perhaps a dry period in the middle of what is normally the monsoon. И сухой период посередине того, когда обычно монсун. So it may start earlier and end earlier than usual. Поэтому сезон может начаться раньше и закончиться раньше. And this can cause disruption in the agriculture in Southeast Asia and India. И это может создать затруднения с сельским хозяйством в Юго-Восточной Азии и Индии. We'll go to the next question. Идем на следующий вопрос. Ожидается ли голод на всей планете? Should we expect hunger on the whole planet? There are going to be shortages of certain food items in countries that normally do not experience shortages. Будет нехватка некоторых типов питания в странах, где обычно этого не испытывают. This depends heavily on which countries are allies and which countries are not. Sorry, can you repeat? Yes, some countries are allies and some countries are not, and the countries who are allies will share their resources. Есть страны, которые находятся в содружествах с другими странами, есть страны, которые в них не находятся, и там, где есть содружество, страны будут делиться ресурсами друг с другом. Most of the shortages are political rather than environmental. Большинство нехватки политическая, а не основанная на условиях окружающей среды. Except for drought and flood zones, those are the only areas where the problem is natural. Кроме зон засухи и потопов, это единственные примеры, когда это естественно. But most of the grains and so-called staple foods are distributed to multiple countries. Но большинство зерновых и базового продуктового набора распределяются в ряде стран. And political considerations are the reasons why some countries are not getting supplied. И некоторые страны не получают достаточного количества по политическим причинам. For example, Western sanctions on Eastern countries. Например, по причине западных санкций на восточные страны. In case the West has not noticed, the sanctions are not working. Запад, возможно, не замечает, но санкции не работают. Unfortunately, there are many souls whose egos have blinded them to simple facts. К
сожалению, есть души, чьи эго ослепили их к простым фактам. Countries find a way to work around sanctions. Страны находят способы справляться с санкциями и работать вокруг них. And other countries step up to fill the void when there's a break in the supply chain. Когда возникает разрыв в сетях поставок, то другие страны создают So it really depends on the ability of the so-called leaders to come to their senses and realize that the sanctions need to be lifted. И таким образом это все зависит от лидеров вернуться в свою сознательность и в свою адекватность и понять, что санкции не работают. And we especially are concerned about the organization called NATO. И особенно это касается организации под названием НАТО. Since they do not seem to see the bigger picture of the consequences of their actions. Поскольку похоже, что они не замечают большой картинки последствий их действий. But we don't have time to go deeply into the political and economic playbook of different countries. Но у нас нет сейчас времени погружаться глубоко в экономические и политические игры определенных стран. Let's continue with the questions. Давайте продолжим с вопросами. Как мы коллективно можем повлиять, чтобы осенью предотвратить новые войны, которые планируются в Европе? How can we collectively influence to prevent new wars outbreaking in Europe in the fall? We need to all pray for peace. It's very simple. Это очень просто. Нам нужно всем молиться за мир. And we need to stop supporting corrupt leaders worldwide. И нам нужно перестать поддерживать коррумпированных лидеров во всем мире. For example, it's obvious to anyone who's done any research at all that the Zelensky regime is totally corrupt. Например, это очевидно для всех, кто хоть какое-либо исследование когда-либо проводил, что режим Зеленского полностью коррумпирован. And people in the Western countries need to simply refuse to support corrupt leaders. Люди в западных странах должны научиться отказываться от поддержания коррумпированных режимов. Even if that means refusing to pay the portion of the taxes that goes to finance these regimes. Даже если это может касаться отказываться платить ту порцию, ту часть налогов, которая идет на финансирование этих режимов. But most people are too afraid to speak out or too afraid to go against the status quo. Но большинство людей слишком боятся говорить и идти против статуса кво. So the first step is for people to open their eyes and recognize that most countries' leaders are interested in retaining power. They're not caring about their own people. Первое, что необходимо осознать и увидеть, что в большинстве стран лидеры заинтересованы лишь только в собственной власти, и им не важна судьба людей. People need to let go of the illusion that government is here to keep you safe. Людям нужно отпустить иллюзию, что государство существует для того, чтобы поддерживать их безопасность. Or that politicians care about you. Или что политики стараются заботиться о тебе. Most of them care only about retaining their illusion of power. Большинство из них заботится только о том, чтобы поддерживать свою иллюзию власти. And we call it an illusion because if you withdraw your belief in the so-called power elite, you will discover that they do not have real power. И эта иллюзия закончится лишь тогда, когда мы уберем свою веру в их власть, и тогда они обнаружат, что нет у них власти. So we're not going to go further into that question. Но мы не пойдем дальше в этот вопрос. We'll take one more.
Нам остается время на один вопрос. Когда можно ожидать мира на Украине? И что можем сделать, чтобы мир наступил быстрее? Ну, что можно сделать, уже ответили, а когда можно ждать мир на Украине? So, last question. When can we expect peace in Ukraine? Well, there were a couple of times in May and June when it looked like they were going to sign a peace treaty. Sorry, I missed the first There were a part. couple times in May, May and June when it looked like they were going to sign a peace treaty. Было несколько моментов в мае-июне, когда были потенциалы того, чтобы были подписаны мирные соглашения. But there are forces in the West that do not want peace, and so they keep approving more and more weapons being sent to Ukraine. Но есть силы на Западе, которые не поддерживают мирное решение и продолжают делать все необходимое, чтобы его не состоялось, в том числе отправляют оружие для поддержания войны. A majority of the weapons do not reach the people they're intended for. И большая часть оружия не достигает тех людей, для кого она направляется. But it sends a message saying that Ukraine and the West are not interested in peace. Но послание передается, что Украина и Запад не заинтересованы в мире. And so Russia becomes discouraged when it comes to peace talks. И, соответственно, Россия не поддерживается, когда речь заходит о мирных переговорах. You say you want to negotiate peace, but you keep receiving weapons shipments from Western countries, which tells us you're not serious about wanting peace. То есть вы говорите, что хотите мир, но при этом продолжаете получать оружие от западных стран, и это говорит обратное. So the people of the West have to stop supporting governments that are shipping weapons to Ukraine. Люди западных стран должны перестать поддерживать свои государства, которые отправляют оружие в Украину. So Russia has shown remarkable restraint when it comes to this provocation. Россия показала удивительную способность противостоять провокациям. Russia has enough military hardware to dominate Ukraine very quickly. У России есть достаточно военной силы, чтобы доминировать в Украине очень быстро. And yet they have methodically rooted out the Nazi elements of Eastern Ukraine. И тем не менее они методично выкорчевывали элементы нацизма в Украине. And as is the case with all wars, there has been much loss of life and property. Ну и, конечно же, как и со всеми войнами, было много потерь жизни и собственности. And of course, the Russian soldiers also share some of the blame along with the Ukrainian soldiers. И, конечно, русские солдаты также несут часть вины вместе с украинскими. So war is war, and you're going to have problems on both sides. Война — это война, и проблемы есть на обеих сторонах. So the Russian people need to pressure their government to bring home the Russian soldiers as quickly as possible. Русским нужно создавать давление в своем государстве, чтобы привести солдат домой как можно скорее. So let's pray for both Ukraine and Russia to come to their senses and have a true lasting peace agreement. Поэтому давайте молиться и за Россию, и за Украину, вернуться к своим чувствам и I do think they're going to try and sign a peace agreement in September or October. Я думаю, что будет еще одна попытка подписать мирное соглашение в сентябре или октябре. But at this point, it's difficult to predict when a true peace will be achieved. Но в настоящем времени сложно предсказать, когда истинный мир будет достигнут. So we're going to conclude.
Мы будем завершать на этом. So thank you all for joining us, and we hope this has been enlightening. Спасибо всем, что присоединились сегодня, и надеемся, что это дало вам ответы и And we look forward to seeing many of you in the workshops. И мы ждем нашей встречи на семинарах. And did you mention timeline healing? I did. So we'll see some of you in timeline healing as well. И с некоторыми из вас мы также встретимся на исцелении временных линий. Many blessings. Много благословений. So I think we got a lot done.